nyumba tutakujengea hapa. Rais William Ruto aelezea mpango wa serikali wa kumaliza mitaa ya mabanda humu nchini kupitia ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Na afisa wa polisi azuiliwa kufuatia mauaji ya msarifu wa shule ya upili ya wavulana ya St. Augustine Mwingi. Mtazamaji, wanasema mbio ya mgambo ikilia lazima kuna jambo. Ni hakiki na tendeti kabisa. Jina langu Ben Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Susan Thuku, na vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 @Sarafin_Robi na @Ben K Chumba. Bila shaka. Na mtazamaji, tufululize moja kwa moja kwenye taarifa kuu, ambapo kamati ya bunge la kitaifa kuhusu uteuzi ilitupilia mbali uteuzi wa Penina Malonza kwa waziri wa utalii, wanyamapori na turathi. Na hata hivyo, kamati hiyo iliongozwa na spika wa bunge hilo Moses Wetangula iliidhinisha majina ya watu 21 waliopendekezwa kwa mawaziri pamoja na waliopendekezwa kwa mwanasheria mkuu na katibu wa baraza la mawaziri. Kwenye ripoti ya kurasa 186 iliwasilishwa katika bunge la taifa na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah, kamati ya uteuzi iliwaidhinisha mawaziri 21 waliopendekezwa pamoja na wale waliopendekezwa kwa nyadhifa za mwanasheria mkuu na katibu wa baraza la mawaziri. Kupitia ripoti hiyo, kamati hiyo ilikubali kuidhinisha uteuzi wa kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi kwa waziri mwenye mamlaka makuu. Aidha, aliyependekezwa kuwa waziri wa usalama Kithure Kindiki, mwenzake wa wizara ya fedha Profesa Njuguna Ndung'u pamoja na Alice Wahome wa wizara ya maji na usafi waliidhinishwa. Wengine walioidhinishwa ni mbunge wa Garissa mjini Aden Duale aliyependekezwa kuwa waziri wa ulinzi, Rebecca Miano wa wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, maeneo kame na ustawi wa maeneo, Alfred Mutua wa wizara ya mashauri ya nchi za kigeni, Aisha Jumwa wa utumishi wa umma na jinsia, Moses Kuria wa biashara na viwanda, Soipan Tuya wa mazingira na misitu, Seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen wa barabara na uchukuzi, Zakaria Mwangi wa ardhi, ujenzi na ustawi wa miji, Mithika Linturi wa kilimo na ufugaji, Eliud Owalo wa habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali, Ezekiel Mashogu wa elimu, Davis Chirchir wa kawi na petroli, Salim Mvuria wa uchimbaji madini na uchumi wa baharini, Susan Nakhumicha wa afya, Simon Chelugui wa mashirika na ustawi wa biashara ndogondogo na zile za kadri na Florence Bor wa wizara ya leba. Kamati hiyo pia iliidhinisha uteuzi wa Babu na Mwamba kama waziri wa michezo, Justin Muturi kuwa mwanasheria mkuu na Masi Wanjao kuwa katibu wa baraza la mawaziri. Hata hivyo, aliyependekezwa kuwa waziri wa utalii, wanyamapori na turathi Penina Malonza hakuidhinishwa na kamati hiyo. Alipofika mbele ya kamati hiyo siku ya Jumatano juma lililopita, Malonza ambaye awali alihudumu kama naibu wa gavana wa kaunti ya Kitui alitatizika kujibu maswali. I'll say that it is below 2.5, and that's why I said if this committee approves me, I'll be engaging to see. However, we are also diversifying this area. Nina, it's good to be factual. Yes. The honorable member was doubtful that the amount of money available for compensation in the cases of injuries to human beings by wildlife is 2.5 million. Now you are saying it is below 2.5 million. Sorry, I thought I had said billion. You said million. Sorry for that. Chair, if the nominee does not know, she should say, I do not know, but I will check my records, and probably in future, if she is approved, then she will tell us. But for now, when she tells us 2.5, then she says 2.5 million and billion. Next, she'll say 2.5 trillion. So I'm wondering, if she's not sure about any fact, she should leave it out. That's what I'm saying. Thank you. Penina, you know, in an interview, an exchange like this, even no is an answer. You don't have to hazard guesses. If it's not clear, not everybody knows everything. Licha ya ripoti iliyowasilishwa na walio wachache bungeni kutowaidhinisha Linturi na Aisha Jumwa,
Ripoti ya wabunge walio wengi ndiyo itakayotiliwa maanani. Endapo bunge la kitaifa litaidhinisha ripoti hiyo, mawaziri hao 21, mwanasheria mkuu na katibu wa baraza la mawaziri watateuliwa rasmi na Rais William Ruto. John Jacob Kuria, Darubini. Na serikali, mtazamaji, inalenga kuanzisha ushirikiano na hazina ya malipo ya uzeeni kwa minajili ya kutumia jumla ya shilingi trilioni 1 mwaka ujao kustawisha muundo msingi mbalimbali ukiwemo ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Rais William Ruto amesema kuwa hatua hii itasaidia kuharakisha ujenzi wa zaidi ya nyumba 200,000 za watu wa mapato ya chini kila mwaka. Rais aliongeza kuwa mradi huo utategemea zaidi wasambazaji bidhaa wa humu nchini na wafanyakazi kutoka katika jamii husika. Wizara ya Uchukuzi, Nyumba na Masuala ya Miji inasema kuwa licha ya 28% ya idadi jumla ya watu humu nchini kuishi mijini, 61% ya watu hao wanaishi katika mitaa ya mabanda. Wizara hiyo inaongeza kuwa takriban Wakenya milioni 10 na 36% ya idadi jumla ya watu jijini Nairobi wanaishi katika mitaa ya mabanda. Serikali inasema kuwa kwa sasa imeanzisha mkakati wa kuondoa mitaa ya mabanda. Hii Kibra ambayo ilijulikana kama slum kubwa katika Afrika itakuwa the largest real estate in Kenya. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa zaidi ya nyumba 4,000 za gharama nafuu kwa gharama ya shilingi milioni 550 katika eneo la Soweto East Zone B huko Kibra, katika eneo bunge la Kibra, Rais William Ruto alisema kuwa serikali imejifunza kutokana na makosa ya siku zilizopita. Hapa leo mmesikia huyu jamaa amesimama hapa, anaitwa Bwana Mulwa. Huyu Bwana Mulwa hapo, nilifanya mkutano na wao jana. Hawa jamaa wametuambia ya kwamba watatupatia shilingi bilioni 500 mwaka huu in the first year. Alafu mwaka ujao tutapanga na wao watuongezee ingine bilioni 500 ili tuwe na pesa ya kutosha ya kujenga manyumba kwa kila Mkenya. Hata hivyo, unatarajiwa kunufaika na nyumba hizo walitoa wito wa kupunguzwa kwa ada za nyumba jijini ili kuwawezesha kuweka akiba licha ya kumiliki nyumba zitakazojengwa. Bado maisha yetu ni ile ya chini, na kuomba siku ya leo ili nikupende zaidi na wanakana tuondolee stamp duty, tuondolee rand rate. Tafadhali wananchi wangu, hii rates lazima tulipe ili niwafanyie kazi, ili niwaletee maji, ili tuwajengee manyumba, ili niwatengenezee mabarabara. Lazima tulipe rates. Hatuwezi kukulipisha ushuru, tutaondoa mambo ya stamp duty. So Mama Shiro, mambo ya stamp duty tutaondoa, sawa? Lakini hata wewe sasa ukubali tukiondoa ushuru ya stamp duty, ile ya rates wewe ulipe, kwa sababu usipolipa rates tutatoa wapi maji jameni? Na barabara tutajenga na nini? Na stima tutaweka namna gani? Hata hivyo, imeibuka kuwa kuna uhaba mkubwa wa wafanyikazi wafaao kutoka eneo hilo, hali ambayo imefanya serikali kuingilia kati na kukamilisha vituo vya kutoa mafunzo ya kiufundi katika maeneo ambapo mradi huo utatekelezwa. Mpango huo wa Soweto East Zone B unatarajiwa kuajiri zaidi ya wafanyikazi 2,500 kutoka eneo hilo na kutumia milango 8,400 na madirisha 15,000 ambayo yatatengenezwa na sekta ya jua kali katika eneo hilo. Kwingineko, mtazamaji, ni kwa baadhi ya viongozi kutoka kaunti za Wajir na Garissa wamelaumu kutotekelezwa kwa sera za kitaifa zilizopo za kudhibiti ukame na kusaidia waathiriwa wa ukame unaoendelea kukithiri, ambapo kufikia sasa umeathiri nusu ya taifa hili. Wakiongozwa na mbunge wa Fafi Sala Yakub Farah na mwenzake wa Tarbaj Hussein Abdi Bare, viongozi hao wanasema taifa hili halingefikia hali ya sasa ya kutamausha iwapo suluhu ingetafutwa mapema. Zaidi ya watu milioni 4.35 katika maeneo kame nchini wanaendelea kukumbwa na ukosefu wa chakula, huku hali hiyo sasa ikionekana kukithiri, ambapo sasa inahitaji kushughulikiwa kwa dharura. Serikali na mashirika mengine husika yanapoendelea kuingilia kati kudhibiti hali hiyo ya kiangazi.
Baadhi ya viongozi kutoka kaunti za Wajir na Garissa sasa wanataka suluhu la kudumu kutafutwa, wakitaja kutolewa kwa misaada kuwa mbinu iliyopitwa na wakati na ambayo haifai. Our policy should be geared toward abating for the long term. We don't want to come here in the next 5 years or four talking about again drought. It's a shame. Mbunge wa Fafi Sala Yakub Farah na mwenzake wa Tarbaj Hussein Abdi Bare wamekashifu kutotekelezwa kwa sera za kitaifa zilizopo za kudhibiti ukame ambazo zinaelezea bayana la kufanywa wakati wa ukame unapokithiri, hususan wakati huu ambapo umeathiri takriban nusu ya taifa. Rain is not coming anymore, and if it comes, it's very little. We are talking of 5 seasons without rain. We are talking of new frontiers in drought now. Migori coming in, Homa Bay coming in, Nyandarua coming in, part of Embu coming in. Everybody in Kenya now is coming into a drought. It's not only water and pasture, it's going to what? Shortfall in harvest. This is a major thing, because if we are talking of 29 counties, you can understand the level of effect this drought has to for the country. Viongozi hao pia wamedai maeneo ambayo yanakumbwa na kiangazi hivi sasa ni maeneo ambayo huwa na tatizo la njaa, na hivyo kuitaka serikali kubuni mikakati ya kudhibiti ukame. The gaps is most of the hospitals have closed because of malnourished numbers increasing, and they don't have nutrients to supplement those malnourished lactating mothers and the kids. The gaps has been lack of water. That's why you see people crossing Tana River or going to Isiolo side to look for water. But I think we must do more. We must channel resources to these affected areas, so that we are not even sure whether this rain is going to come. So it might even go worse. So I think we must take a proactive major steps and even recall those who are involved again, so that we evaluate what we've done now, and we take more concrete steps now. Wamedai kuwa iwapo sera na mikakati hiyo ingetekelezwa kikamilifu, juhudi za kudhibiti ukame zingefua dafu. And long term should be piping of water or canals or whatever it is, not issue of earth-fill ponds. We are not interested in that, because that has been done. In my area there's over 300-400 earth-fill ponds which are not helping us because rain is not coming anymore. And otherwise, certain level of efforts are being done, but I feel that is small and it must be upscaled. We have certain level of intervention, but I think that's not enough. Thank you, tuwapigieni makofi. Wakati huo gavana wa Machakos Wavinya Ndeti hii leo amezindua rasmi shehena la chakula kitakachosambazwa kwa familia zilizoathirika na kiangazi eneo hilo. And we have to make sure that our people don't suffer. I want to thank the president and the deputy president very much. They had our call and they took action. Today we are getting food for our people and also for our schools. Naam, ni hali ya kutamausha sana. Na ni matarajio ya Kenya kuwa suluhu litaweza kupatikana. Kweli kabisa. Bila shaka mtazamaji, taarifa yake Adan iliyosomwa na Zainab inatukamilishia awamu ya kwanza ya Darubini. Mtazamaji, kumbuka kwamba jukwaa letu la mawasiliano ni wazi kabisa. Matangazo haya yanapeperushwa moja kwa moja kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke.ku. Alafu pia kumbuka pia kwenye Facebook, YouTube tupo pale. Kwa hivyo usiende mbali, kwani tunarejea na habari zaidi hivi punde. Ili kupata skiza tune hii ya jogging kwa simu yako, bonyeza *811 *758#. Good morning, class. Good morning, Mr. Kipto. Now I want you to write a composition using the word jogging. Teacher, please give us spelling for the word jogging. Sijasema jog ile au jog ile jog ya kunyongwa. Hapana. Ninasema jogging. Na sijasema jog ile nje unasema jog ya kukimbia ya marathon, ama ile jog nyingine ile jog ya television ya kucheka. Sijasema hiyo jogging. Na maanisha jogging your brain ile kukimbiza akili changamoto. That composition using the word jogging. Ili kupata skiza tune hii, bonyeza *811 *758#, *811 *758#. Haya.
The world's biggest sporting event is here with us. The FIFA World Cup 2022 in Qatar. KBC Television will air live 28 selected matches, while radio will beam live all the 64 matches. We would like to bring to the attention of the public that KBC is the only station that has exclusive 2022 FIFA World Cup free-to-air FTA broadcast rights for both TV and radio in the Kenya territory, and no other media outlet. Therefore, catch all the FIFA World Cup action live and exclusive on KBC TV and radio. KBC is indeed your true sports partner. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu tena mtazamaji, na sasa tuelekee mahakamani ambapo tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC imewasilisha kesi mahakamani kutafuta kutoa vipande 10 vya ardhi ya umma ya dhamani ya shilingi bilioni 2.4 vinavyodaiwa kunyakuliwa kutoka kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi jijini Mombasa. Tume hiyo mtazamaji pia inatafuta kutoa shilingi milioni 984 zinazodaiwa kulipwa na Tume ya Taifa ya Ardhi kwa wajenzi wa kibinafsi kama fidia kwa ardhi ya umma iliyodaiwa kutolewa kwa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Nairobi hadi Mombasa na mradi wa ujenzi wa barabara ya Dongo Kundu Kipevu. Tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC imewashtaki watu na kampuni 16 kwa madai ya kuhusika katika unyakuzi wa ardhi ya umma ya thamani ya shilingi bilioni 2.4 jijini Mombasa. Kwenye kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya Mombasa kuhusu mazingira na ardhi, tume hiyo inatafuta kutoa vipande 10 vya ardhi ya umma iliyonyakuliwa kutoka kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi jijini Mombasa, inayomilikiwa na halmashauri ya viwanja vya ndege nchini. Kadhalika, tume hiyo pia inatafuta kutoa shilingi milioni 984 zilizotolewa kama fidia kinyume cha sheria kwa baadhi ya vipande vya ardhi vilivyotaliwa na Tume ya Taifa ya Ardhi kwa ujenzi wa reli ya kisasa na mradi wa ujenzi wa barabara ya Dongo Kundu Kipevu jijini Mombasa. Tume ya EACC imesema kuwa fidia hiyo ililipwa na tume hiyo ardhi kwa kampuni ya East African Gas ambayo kwa sasa imesajiliwa kuwa mmiliki wa vipande vyote vya ardhi ya uwanja huo wa ndege. Tume ya EACC inasema kuwa ardhi iliyonyakuliwa ni ya umma iliyotengewa kwa matumizi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi jijini Mombasa chini ya usimamizi wa halmashauri ya viwanja vya ndege nchini. Miongoni mwa wale walioshtakiwa na EACC ni Peter Kipyegon Lagat, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya viwanja vya ndege nchini, kampuni ya East African Gas ambayo wakurugenzi wake ni Joshua Chelelgo Kulei, Caroline Chebet Kigen na Kipkurui Kimosop. Wengine walioshtakiwa kwenye kesi hiyo ni kamishna wa zamani wa ardhi Wilson Gasanja, aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Ardhi Tom Aziz Javangi na aliyekuwa mkurugenzi wa utathmini katika tume hiyo Salome Munubi. Tume ya EACC imesema kuwa licha ya kuwapa washtakiwa wote ilani za kusalimisha mali hiyo na pia nia ya kuwashtaki washtakiwa hao, walikosa kutimiza hilo na hivyo kuifanya tume hiyo kuwasilisha kesi hiyo mahakamani. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Miji ya Nairobi na Mombasa huenda ikakumbwa na uhaba mkubwa wa bidhaa za mboga na matunda kutokana na ukosefu wa mavuno na gharama za juu za usafirishaji. Hali hii imefanya gharama ya mboga kuongezeka kwa 40% katika muda wa miezi mitatu iliyopita. Wakulima katika kaunti ya Nakuru, ambayo huwasilisha takriban 50% ya mahitaji ya mboga kwa kaunti hizo mbili, wanaibua wasiwasi kuhusu kupungua kwa mazao katika kaunti hiyo kutokana na ukame unaoendelea. Kwa hizi na habari nyingine, hapa ni mkusanyiko wetu wa taarifa zetu za biashara. Maeneo ya Ihindu na Maela huko Naivasha ndiyo yanayozalisha mazao kwa wingi katika kaunti ya Nakuru na kuwasilisha mboga katika miji mikuu nchini. Hata hivyo, kaunti ya Nakuru inakabiliwa na kiangazi kikali zaidi kuwahi kushuhudiwa katika muda wa takriban miongo mitatu. Ukame unaendelea umeathiri kaunti 23 ambapo 10 zaidi zinakabiliwa na hatari. Ukame huo umeathiri vibaya sekta ya kilimo, hasa mashamba yanayotegemea mvua na ambayo yamenakili viwango vya chini zaidi vya mavuno.
Sasa wanahimiza miji mikuu kutafuta masoko mbadala, la sivyo huenda ikakosa mboga katika majuma yajayo. Tumefika mahali si pazuri hivyo. Kuanga tukipanda mahindi na kupanda sukuma, waru, juu kuna kuanga na mvua. Lakini saa hii hakuna mvua, hakuna kitu tumepanda. Wakati huo mapema mwaka huu, halmashauri ya mali ya kifedha ambayo haijachukuliwa na wenyewe ilisema kuwa kiwango cha mali hiyo kiliongezeka kufikia shilingi bilioni 50.9 mwezi Juni mwaka uliopita hadi shilingi bilioni 54.8 mwezi Disemba mwaka uliopita. Halmashauri hiyo imesema pesa hizo ziko kwenye benki kadhaa zikiwemo benki ya KCB, Equity, Absa, benki ya ushirika iko miongoni mwa nyingine. Kadhalika imesema hisa za thamani ya mabilioni ya pesa za kampuni za Safaricom, East African Breweries Limited, Kengen, Britam miongoni mwa nyingine hazijachukuliwa. Imeorodhesha watu 225 ambao bado hawajachukua mali yao, wakitakiwa kuwazuru afisi zao wakiwa na hati za utambulisho. Haya yanajiri wakati ambapo baadhi ya wakazi wa kaunti ya Tana River wanahimiza halmashauri hiyo kuharakisha kushughulikia maombi yao ya pesa zao zilizowasilishwa na taasisi mbalimbali, wakisema shughuli hiyo imechukua miaka miwili. Mimi kitu ambayo ninaomba ni hii serikali ya Dr. Ruto, tafadhali, sisi ni wanyonge, ajaribu kutufikiria ili hizi pesa zitoke haraka. Na hatimaye alipoapishwa, Rais William Ruto alikariri azma yake ya kutoa mbinu nafuu za mikopo kwa biashara ndogo na zile za kadri. Halmashauri ya masoko ya mtaji sasa imetangaza sera zitakazowezesha biashara hizo kupata ufadhili na kuwasiliana na wawekezaji. Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya masoko ya mtaji Wycliffe Shamia amesema hatua hiyo itatekeleza jukumu muhimu katika ustawi wa kiuchumi kwa biashara ndogo. Kama ilivyo ada, kama ibada, taarifa za Darubini katu haziwezi kuwa kamilifu bila mikiki. Hivyo basi, hebu tuangazie. Mimi naitwa Timothy Kipnusu na ngonanga na taarifa kwamba zaidi ya wanariadha 15,500 wakiwemo wanariadha 172 mashuhuri wamejiandikisha kushiriki katika makala ya mwaka huu ya mbio za marathoni za Standard Chartered ambazo zitaandaliwa tarehe 30 ya mwezi huu. Barabara kadhaa katika eneo la Lang'ata na viunga vyake zinatarajiwa kufungwa wakati wa mbio hizo ambazo zitaanza na kumalizika katika uwanja wa bustani ya Uhuru eneo la Lang'ata. Idara ya trafiki jijini Nairobi imetangaza ratiba ya kufungwa kwa barabara kadhaa na kutoa mwongozo wa barabara zitakazotumiwa kutoka na kuelekea kwenye barabara za pembezoni inayopitia kusini ya jiji la Nairobi kati ya siku ya Jumamosi saa 6 usiku na saa 7:30 alasiri ya Jumapili. Naibu kamanda wa polisi wa trafiki Mary Kiarie alisema watajitahidi kuhakikisha kwamba watumizi wa barabara hizo hawataathirika. Motorists of vehicles or any other road users, you'll be assessing Dagoretti from Kikuyu through the southern bypass. Then we have Karen Karide area, that is Kikuyu through southern bypass. Vehicles and other road users, you'll be able to use the southern bypass
access Kikuyu from Karen through Dagoretti Road. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Peter Gitau alisema watashirikiana na shirika la kukabiliana na utumizi wa dawa za kusisimua misuli humu nchini katika juhudi za kulinda maadili ya mbio hizo. We plan to run a very credible marathon. We are working closely with ADAC and with Athletics Kenya to make sure that we use technology and cheap technology at that to track the runners through the race and also do anti-doping tests post the race. Zaidi ya wanariadha 172 mashuhuri wamejiandikisha kushiriki katika mbio hizo ambazo washindi watapokea milioni 2. Mbio hizo zimewavutia wanariadha chipukizi wakiwamo Asbel Kipruto, Bravin Kiprop, Priska Jepto, Shelley Jepkorir-Toritich, Ezra Kipketer na Asbel Kipsang. Tukisalia kwenye riadha, huku zikisalia siku 26 kabla ya fainali za kombe la dunia kuandaliwa nchini Qatar, wapenzi wa soka kote humo nchini wanasubiri kwa hamu na hamumu nyuta na mate kushangilia timu zao kwenye fainali hizo ambazo zitaonyeshwa mbashara kwenye runinga ya KBC Channel 1 na vituo vyake vyote vya redio. Mechi ya kwanza itakuwa baina ya Qatar na Ecuador tarehe 20 mwezi ujao. Mechi 28 zitaonyeshwa kwenye runinga ya KBC Channel 1 na mechi zote 64 zitatangazwa kwenye redio. Huku shirika la utangazaji humo nchini KBC likijiandaa kupeperusha hewani fainali za kombe la dunia nchini Qatar, wapenzi wa soka humo nchini wamepongeza shirika la KBC kwa kuchukua hatua ya kupata haki za kutangaza fainali hizo ambayo huvutia watazamaji wengi duniani. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomurukai, ambaye alikuwa akizungumza alipokutana na kaimu mkurugenzi mkuu wa KBC Samuel Maina, anataka shirika hilo kuweka skrini kubwa katika maeneo ya mbali nchini ili kuwawezesha mashabiki ambayo hawajabahatika kumuliki runinga kufurahia fainali hizo la kombe la dunia. Public Broadcasting House is supposed to lead the most rural people of the country, and FIFA wants everyone to enjoy football. That's why the rights are given to a public broadcasting house like KBC. Although we buy the rights, we bought the rights at about 70 million Kenya shillings. We'll broadcast 28 matches, but for TV and radio, we'll broadcast the 64 matches. So we'd request if you can agree, we do public viewing of football. We set up somewhere in Turkana, and public can come and watch football, live football. We can agree whether you can do all the games or you can do some of the games, because some people will not have TV in their homes. But also, football is enjoyed when people are watching as a group. When you put a big screen somewhere, we look at the cost of it, all that. We see how we partner for that. So that's on the nick of it, but be assured of the support by KBC, because we are a public broadcasting house. At times, you might not have money, but you need to communicate. We are ready for you. Bring that information here and we will communicate. Collaboration is very important. I think we will continue our engagement so that we see how best we can even do business together, because without business, most of our activities will also fail. So I think it will be very important that we get a personal engagement. Your teams also should be visiting my office in Turkana. We discuss those things you've just mentioned. I think there are things we discuss and see how best we can reciprocate the same into some spending in our counties. I am interested in supporting sports, and that World Cup will be the one we want to start with. So we want KBC to really come to Turkana. We put for us a bigger television so that our people are able to participate, and majorly those who come from families that do not have the capacity to have to access this information. Bila shaka ni mshawasha wa aina yake. Runinga hii ya KBC Channel 1 ndiyo imepewa ruhusa kuweza kuonyesha mbashara kombe la dunia. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Kufikia hapo sina la ziada, na rejesha usukani kwa wenzangu Chumba pamoja na Sarafina Robi. Mwenzangu Kipnusu, labda kabla uondoke studioni, wengi wangetaka labda kujua wewe kama mwanaspoti utakuwa unashabikia timu gani katika kombe la dunia?
Kwa sasa Chumba, sijaamua kuunga mkono timu yoyote, lakini kadri muda unavyozidi kusonga, manake imesalia kama siku 24 ili tuweze kuonyesha mbashara kombe hilo la dunia. Mtazamaji, unasikia kaange, kwani siku 26 sio mbali. Matangazo hayo yatapeperushwa moja kwa moja. Sijui wewe Sarafina, una timu ambayo unashabikia? Labda Ujerumani. Au na uhakika? Tutaamua. Safi mtazamaji, naambiwa muda haupo nasi, ila kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, shukran jazila kwa utazamaji wako. Mimi ni Ben Chumba, kwa heri. Mwenzetu wa ishara ni Susan Thuku, na mimi nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi. Kuwa na jioni njema na wiki njema, tukutane tena majaliwa. The 5th Kenya International Industrial Expo is happening at the Sarit Expo Center from 3rd to 5th November 2022. Over 100 Chinese manufacturers will participate with building materials, engineering machinery, vehicles and auto parts, consumer goods and much more. Come network as we boost Kenya's manufacturing capacity. Entry is free. The legends and familiar chants will grace KBC once again. Don't miss the FIFA